Hallo alle zusammen, ich heiße Abhishek and now we will do the Futur with Modalverben. Means what will be the sentence structure of Futur with Modalverb. So werden plus 3 into infinitive means haben, Vollverb und Modalverb. Haben means in Modalverb the only auxiliary verb that will be used is haben, not sein. Haben. So in case of modal verb, only haben auxiliary verb is used. So haben goes in infinitive form, Vollverb is normal verb also in infinitive form, and modal verb goes amenda means goes at the end in infinitive form. So these three verbs, these three kinds of verb means auxiliary verb haben plus normal verbs plus modal verb. These three verbs goes at the end with infinitive form. The only conjugation will have to the modern part, werden part. Entschuldigung. So ist werde haben arbeiten können. Ist werde haben arbeiten können means your subject means personal pronoun. Then according to the personal pronoun, the conjugation of the werden means is werde, then the object or the extra information, then am ende means at the end. These three verbs in different kinds of verbs means auxiliary verb, Vollverb and modal verb goes am ende goes at the end means haben arbeiten können. Same, du willst haben arbeiten müssen. Sie, es, wir haben arbeiten sollen. Wir werden haben arbeiten müssen. Ihr werdet means this your portion. That means the subject plus Futur, so I means werden, and then this. Just in between these means subject plus werden part and haben arbeiten müssen. In between these, the other extra information will come. Sie werden haben arbeiten müssen. Beispiel. So Beispiel. For example, kann das Auto kaufen. This is a simple modal verb structure means he can buy the auto means modal verb structure. But when we have to make the same modal verb structure into Futur, so wird das Auto haben kaufen können means he will be able to buy the car. Wird das Auto. Wird means subject your personal pronoun plus conjugation of werden, then the extra information means object, then haben kaufen können. Auxiliary verb haben, Vollverb kaufen und modal verb können. Same here. Sie muss am Wochenende arbeiten. She has to work at the weekend. Now, if the same modal verb, normal verb sentences, if we have to make this sentence into Futur with modal verb, sie wird am Wochenende arbeiten müssen means sie wird am Wochenende. Personal pronoun plus conjugation of werden, then the extra information, then arbeiten. Entschuldigung, here haben arbeiten müssen. Haben arbeiten müssen. And you can make this sentence in TMP, means time, manner, place. Means am Wochenende wird, because second position for verb, wird sie haben arbeiten müssen. So at the weekend, she will have to work. Fill in the